Hello. Let's wait for a few minutes for somebody else to come. Okay, let's begin. Today we'll talk about text classification. We'll talk about it a bit deeper than we spoke on our first lecture of this model, where we briefly introduced all of the main NLP tests. And we'll focus on different approaches that are suitable for text classification problems, and we'll discuss metrics that are appropriate for quality measurement. I think with most of metrics you are familiar because they are quite common in all classification tasks and totally don't have any differences between any tabular data classification tasks or image classification, but we'll repeat them along with the other stuff in our lecture. Okay, so I hope that slide shifting is working. If you still see the introduction slide, let me notice, please. This is the plan for our lecture. I will try to cover it in today's lecture, but if we don't, we'll cover it in the next lecture. And one announcement, you'll have a homework for text classification tasks. I'll introduce it more specifically in our Telegram chat. But what you should be concerned about that first of all you can use any model for solving these problems instead of modern transformers networks that we haven't spoke about, and about organization of the homework. It will be held in Kaggle, and if you still have any problems with verifying your Kaggle accounts, please try to solve these problems. And if there is absolutely no way for you to verify phone number, please let me know, and if this will be individual cases, I think less than 10 students, you'll have access to test data set offline, in offline mode, and if it will be majority of students that still can't access Kaggle, then we'll switch our homework from Kaggle to offline mode or some other competition platforms, but we'll decide this a bit later. Okay, I think it's quite straightforward for you, the statement of classification problems. We have a set of samples, in this case documents. For documents,
Of course, this can be different types of document abstraction. As for classification, you can use paragraphs, you can use whole documents, you can use individual statements of the documents. This is up to you, and based on the tasks that exact task that you're solving, and what are you expecting from the output. And of course, you have a set of labels that are according to these documents, and you have to classify these documents into this set of label. For types of classification, you can have very classical type with binary classification. Usually we separate this case from multi-class classification because some algorithms, as you know, can be used as is only for binary classification tasks, and need some additional enhancement if we want to use them for multi-class classification. We'll speak about this in 10 minutes later. And we can have multi-label classification. Sometimes this can lead to some misunderstandings, and in different types of literature, it can be confused with multi-class classification, and multi-class classification problems can be called multi-label classification problems. So this is where you should take attention to what you are reading, and which problem you are dealing with. So in multi-class classification, you have tasks the same as binary classification, but you have more than 2 labels. But for each document, you set only 1 label of all label set. And in multi-label classification tasks, it is possible for one document to have a vector of labels, and one document can be coded more to than one label. Хорошо, давайте еще раз здесь обсудим. Ну, в принципе, тут все, я думаю, понятно. С классификацией вы много раз сталкивались. Для текстов ничего не меняется. Какие важные моменты стоит здесь отметить? Что, ну, во-первых, под то, что мы подразумеваем под документом, да, это может быть крайне разные вещи. И здесь, ну, просто надо понимать, что документ — это не обязательно какой-то отдельный документ, да. Мы можем классифицировать предложения отдельные, если нам это нужно. Мы можем классифицировать абзацы текстов, мы можем классифицировать там главы в каких-то больших произведениях, мы можем классифицировать сами тексты и так далее. Ну, то есть, в общем, что мы называем документом, то мы и классифицируем. Тут это не так важно, и, ну, не надо привязываться к этому, да, как к какому-то отдельному, что мы классифицируем там обязательно целый файл там или что-то в таком духе. Ну, я думаю, здесь тоже это очевидно. И, ну, понятное дело, да, что зачастую стоит различать, ну, как бы больше для того, чтобы просто понимать, какие методы вы используете, бинарную классификацию и мультиклассовую классификацию, просто из-за того, что для бинарной классификации может быть ряд методов, да, которые неприменимы прям сходу к мультиклассовой классификации. Ну, на самом деле, с небольшими там донастройками они применимы, и зачастую современные там фреймворки от вас это спрячут, и можно сходу применять методы, которые подходят только под бинарную классификацию и к задачам мультиклассовой классификации, но внутри они все равно работают как бинарный классификатор, и как бы просто важно об этом помнить. Кроме того, периодически разными словами называют случаи, когда у нас есть
следующий сценарий, да, когда мы одному сэмплу, одному нашему документу ставим в соответствие несколько классов возможных. То есть у нас один текст может иметь вектор классов, которые ему приписаны. Ну, в какой-то литературе это называется multilabel, где-то вы можете встретить немножко другие названия, и под multilabel у вас будет пониматься multi-class classification. Ну, здесь просто надо внимательно смотреть, что конкретно имеют в виду тот или иной человек, который писал этот текст. Ну, и здесь в multilabel, понятное дело, что идея, ну, тут уже чуть сложнее, да, и идея заключается в том, что у нас есть какой-то вектор из классов, которые мы проставляем одному и тому же сэмплу. Окей. Some examples of problems. We've already spoke about this, but let's repeat another time. One of the most common examples of binary text classification is spam detection, and it has two labels, spam and not spam. This task can, of course, can be solved with classification approaches, but also, I think we've already spoke about it. I think it's kind of a common approach to use unsupervised approaches for spam detection based on text clustering and some, not even clustering, but rather some methods that just compute distances between your between already classified texts, and you can then add them to spam or not spam cluster. Okay. Another common task is sentiment analysis. This is usually can be multi-class classification because it have more than two classes. I think most common approach is to use three classes, but in some tasks you can deal with 5 or more classes for sentiment analysis task, and that will be classes that accord to strength of sentiment. For example, you have strong negative class, slightly negative, neutral, slightly positive, and strong positive. Of course, it depends on what task you're solving. But for sentiment analysis, this is another thought that you should take into account when dealing with such tasks in practice. Sentiment analysis in case of document classification can be very misleading and it can be hard to interpret the results of it. For example, if you have sarcasm or many instances of different polarities for different objects in one document, it can be very hard to classify this example, and not only for model, even for an expert, because you can't describe and usually even an expert can manage to classify this example, because it is not very meaningful to classify the whole document to one of the classes, but rather
you should classify objects that are presented in this document into one of these classes. Когда мы рассматриваем именно задачу сентимент-анализа, это, с одной стороны, классический случай мультиклассовой классификации. Вы можете встретить датасеты, где у вас много классов, да, различных. Обычно они различаются просто по силе сентимента, да, который мы там встречаем. Может быть, просто какая-то еще градация. Тут все зависит от датасета и от задачи, которой мы занимаемся. Но несмотря на то, что это классический такой пример и очень распространенная задача, надо отдавать себе отчет в следующем, что если вы занимаетесь этими задачами на практике, то часто очень тяжело интерпретировать результаты именно сентимент-анализа относительно всего документа в целом. Потому что у нас может быть документ, где у нас представлены разные оценочные суждения относительно разных объектов. То есть я не говорю даже о том, когда у нас может быть документ, где один и тот же объект характеризован по-разному. Это тоже важный случай, и его тоже стоит рассматривать. Но вполне возможен сценарий, когда у нас просто в документе встречаются разные объекты, и какие-то из них охарактеризованы положительно, какие-то охарактеризованы отрицательно. И в целом здесь не только модели непонятно, что с такими документами делать, но и эксперту тоже зачастую будет непонятно, а в целом этот текст, он позитивной направленности или негативной, да, потому что если там встречено несколько объектов с разной полярностью, как-то разумно усреднить это достаточно тяжело. Поэтому, достаточно часто именно для каких-то серьезных практических приложений используют какие-то object-based sentiment analysis или aspect-based sentiment analysis. То есть, когда мы находим тональность относительно объекта или вообще относительно аспекта, то есть это какая-то отдельный один отдельный признак объекта, который мы классифицируем, потому что, здесь уже завязано на конкретике того, как работают там методы сентимент-анализа. Если мы рассмотрим самый какой-то такой простой бейзлайн, основанный на словарях оценочной лексики, то достаточно легко предложить кейс, когда у нас одно и то же слово, да, может характеризовать, быть положительным в контексте одного аспекта и отрицательным в контексте другого. Поэтому здесь еще, то есть даже если мы, как минимум стоит спуститься на уровень классификации именно отдельных сущностей по тональности, но, возможно, иногда будет лучше еще и пойти дальше и классифицировать не сущность целиком, да, а какие-то отдельные аспекты данной сущности. Но, естественно, тут все упирается в то, как вы ставите задачу. И, конечно, для каких-то текстов, там, тех же для каких-то твитов, да, которые у нас там пока что достаточно сильно ограничены по своему объему, там, наверное, реже можно встретить какие-то много разных объектов, которые характеризованы по-разному. Поэтому, возможно, там и получится сценарий с именно документ классификации. И также, например, если вы делаете классификацию отзывов о товарах, тоже там возможно сработать гипотеза, что, скорее всего, человек, когда пишет отзыв о товаре, наверное, он только про этот товар там и пишет. И, скорее всего, ему будет просто лень писать что-то еще. И, наверное, в данном случае тоже подойдет уровень именно document level для данной классификации. Окей. And of course, you can have some multi-level cases. For example, news articles classification, where one document can be referred to some set of texts, and for text we mean classes. Okay, what are common quality metrics for this test? I think you are familiar with this
sort of matrix, and we can, for our classes, compute true positive sample, number of true positive samples, number of false negative, number of false positives, and number of true negatives for our classifier and for each class. In this table, we have binary classification, but of course this can be constructed the same way for multi-class classification problems. And we have, with this metrics, we can define our common metrics for classification tests, and these are accuracy, precision, recall, and their harmonic average, which is called F measure. So these are definitions of accuracy, precision, and recall. And F measure, which is harmonic mean of precision and recall. Sometimes F measure can be treated not as F1 measure, but as F beta. And if you came into F beta measurement, then the beta parameter is defining the weight of precision or recall, and which you should consider more when computing F score. And if you compute F1 score, this means that you equally weight the precision and recall. Okay. As with formal classification, this is still the same, but it is important to take into account that in multi-class case, you should compute average for F measure, because classically F measure is, and as precision and recall, there's class-based metrics, and usually they are computed class-wise. So first of all, you compute precision recall for each class, and then average these results. For averaging, usually you have 3 options, sometimes 4. In this slide, 2 are presented, which is micro averaging and macro averaging. And in some frameworks like Scala, you can came into weighted averaging, and weighted averaging mean that you averaging the results according to class distribution. So it can be more suitable to imbalanced classifying problems. What is difference between micro and macro averaging? As you can see from this slide, when you compute macro averaging, this means that you compute per class precision and recall, and you can then compute F measure per class, and then you just take arithmetical mean for these values, and you get macro averaging score. To compute micro averaging, you should get true positive examples from your class and average it by all of examples. And if you write all formulas for micro averaging,
you'll notice then micro average F measure is just an accuracy for considered in multi-class case. So it's if you want to compute micro averaging, then you can just compute accuracy, and so on. You can treat micro average F measure as accuracy. And this is another important announcement for macro averaging, because you can have two ways of macro averaging, and in some papers and some books you came across one way, and in some other you can find another way. What am I talking about? For macro F measurement, you can average it in one way is when you average, first you compute your F measures per class. For example, you have 3 classes. You computed F for F measure for 0 class, F measure for first class, and F measure for second class. And then you compute arithmetical mean for these classes and get F macro averaged. But also you can treat it another way. You can compute precision recall for each of these classes, then compute macro averaged precision and recall for this class, and then compute F measure from F macro averaged from macro averaged precision and macro averaged recall. And surprisingly, you'll have different results if you follow the first way or second. And you should, in your applications, and when you compute quality of your classifiers, you should take into account what type of macro averaging you are using. But usually this is defined by frameworks that you used, because I'm pretty sure that you won't compute F measure from scratch, and of course you'll use predefined functions that computes this for you. And most popular frameworks, and of course sklearn, uses the first way, which is to compute F measure for each class and then average this with arithmetical mean. So we can call this way more popular because it has, I think, more common implementation in frameworks. But you can come across the second way too. Хорошо, ну вот, да, немножко еще слов про макро- и микроусреднение. В целом здесь, я думаю, все понятно. Ну, про микроэфемеру, что надо себе иметь в виду, то, что на самом деле это accuracy, и как бы из формул, когда вы посмотрите, это достаточно просто будет следовать. А про макроусреднение надо иметь в виду, что у вас есть два пути, как делать макроусреднение. С одной стороны, вы можете посчитать эфемеру по каждому из классов и усреднить это с помощью среднего арифметического, и это будет макроэфемерой. С другой стороны, вы можете посчитать precision recall для каждого класса, потом посчитать макро precision, макро recall и посчитать эфемеру на основе макро precision и макро recall. И это тоже типа будет macro averaged эфемера. Как делать правильно? Ну, тут вопрос открытый, потому что в каких-то случаях можно встретить в литературе один подход, в каких-то случаях другой.
Есть, ну, я не могу сказать, что я как-то серьезно исследовал этот вопрос. Я наткнулся на одну статью, которая постулирует вроде как то, что вот подход с усреднением F-мер по классам, он более устойчивый к выбросам и вообще как бы работает лучше, но не факт, потому что есть и как бы работы, где используется и другой подход. Но здесь, наверное, стоит учесть то, что, скорее всего, тут правильным стоит считать то, что более популярно, и учитывая, что в наиболее популярных фреймворках, вот, в частности в Scalone, реализован вариант с усреднением именно F-мер по каждому из классов, ну, то, наверное, вот этот вариант он более распространен. Но, конечно, когда вы считаете качество своих моделей, то обязательно обращайте внимание на то, как, собственно, посчитано качество там, ну, во-первых, в том фреймворке, которым вы пользуетесь, во-вторых, там, если вы пытаетесь воспроизвести чьи-то результаты, и они у вас никак не воспроизводятся, ну, возможно, просто вы пытаетесь воспроизвести не ту метрику, и они, например, ее считали по-другому, вот именно через там, м, отдельные оценки макрополноты и макроточности, и потом усредняли их в меру по ним. Хорошо. Of course, for each classification task, we should construct a feature space for our samplers and in our case for our documents. And obvious choice for feature construction is to take words or document embeddings, what we spoke in previous lecture. And I think it's quite straightforward, and I can't really think about some examples where you should solve NLP task and particularly text classification without taking into account the features of words and documents. But of course, this is not only option for constructing feature space, and instead of and with not instead of, but in addition to words and document embeddings, you can use some other statistical features like count of emojis, some way to represent syntactic structure of your text. Maybe even you can access to some meta information, and then you can add some information about text author, and it can all help in your text classification tests. What models are suitable for text classification? As we already know, the main difference between NLP and other fields is to how construct the feature space for texts. And so when we done this, we can use any metric, any model which is suitable for our classification tasks. So particularly for text classification, you can use some linear models, which and also some decision trees, support vector machines, neural networks, all the things that you are familiar with and that is suitable for classification problems. And how can you define which model is better to use in your case? Usually it is defined based on, of course, experiments that you managed to provide with your data, but also you can have some requirements and restrictions for
some types of models and adjectives. So this should be taken into account too. For example, if you have very strict requirements for model size, model performance, and model interpretability, you should consider using linear models instead of some modern stuff, even if their performance is a bit less than with some model neural networks techniques. Ну, про то, какие модели применять можно, в принципе, с вами тоже уже говорили. Здесь вы можете применять все, что подходит вам для классификации, и особых ограничений здесь нету, именно с точки зрения, как бы, фактически, да, с точки зрения непосредственно машинного обучения. Но, естественно, вы можете встретиться с какими-то ограничениями, которые продиктованы именно вашей задачей, конкретно которую вы решаете, с количеством данных, с теми устройствами, на которых вам предстоит работать, ну, там, не вам, да, возможно, конечному пользователю вашей системы. И поэтому здесь важно себе представлять, что можно себе придумать случаи, да, когда вы, возможно, выберете линейную модель вместо какой-то современной большой нейронной сети для классификации текстов, ну, из-за того, что у нее там лучше интерпретация того, как она принимает решения, и она просто быстрее работает и меньше весит. Но при этом по качеству, да, например, конкретно для каких-то определенных данных она уступает, понятное дело, возможно, каким-то современным моделям, но, возможно, для конкретно вашего приложения уступает не критично. Поэтому тут, естественно, имеет смысл рассматривать не только state-of-the-art технологии, но и иметь в виду какие-то более устаревшие, но классические вещи, которые в определенных контекстах могут быть все равно применены. И еще, кстати, наверное, вот давайте вернемся на точность и полноту. Да, вот здесь тоже в контексте того, как интерпретировать ваши результаты, здесь тоже важно выбирать метрику относительно того, какую задачу вы решаете. И вполне может встретиться задача, в которой целесообразнее считать, например, только полноту или там только точность у нее, несмотря на то, что это сильно смещенные метрики, да, и можно придумать классификатор, который обладает там отличной точностью, но при этом он просто ничего не делает, да, в контексте полноты и обладает там нулевой полнотой. Но для каких-то задач, возможно, вам это и не важно. И там низкое значение F1 меры из-за там низкой полноты, оно может и не влиять сильно на именно то, как вы хотите решать вашу задачу. То есть если вам, например, в каком-то случае полнота вообще не нужна, ну, значит, просто считайте точность, и, скорее всего, здесь нет смысла усреднять это по F-мере, потому что, ну, если вы хотите именно максимизировать точность, то вот точность и максимизируйте. Okay, let's talk about how can we adopt binary classification model to multi-class case. And here we have two main approaches, which usually are already implemented in frameworks that you are using. And under the hood, they are doing these things. First is one with to construct several one with rest classifiers. So these classifiers can define particularly one class, first class, for example, from all other classes. So it became binary classification task, but you should construct now the same number of these classifiers as you have your number of your classes. So in case of 4 classes, you construct 4 one with rest classifiers.
And so one is one with rest. And another option is to perform several one-with-one classifiers, and then just average result, for example, but by majority of votes to which of classes your sample belongs. What strategy is better? It's hard to tell exactly without a particular task. Usually you should perform an experiment and define from it what is better for your particular task. Okay, so this what we've spoke for now, that we defined how can we treat text classification problems and what types of text classification problems are we usually dealing with. We've discussed main quality metrics, which are the same as for other classification tasks. And most of classical models that you're familiar with can be applied to NLP classification problems if you construct properly the feature space for these tasks. Okay, so let's take a briefly reminder to logistic regression model, which is very simple, but quite commonly used in some cases of text classification. And of course, this is far from state of the art in NLP, but linear models still can be quite popular in several fields because of their good interpretability and very small size and quite fast inference. So if you have a vector of your document representation, you can define omega as model weights, and then simply define the logistic regression to map your vectors into class labels. And of course, in classical case of logistic regression, you have two-class classification. And if you want to have a multi-class classification, either way you should construct, you should use one with rest or one with one cases that we've spoke previously, or you can adjust logistic regression with softmax output rather than sigmoid function, and you'll have multi-class version of logistic regression. And of course, you can have all the regularizations that you are familiar with, and L1 and L2, and a combination of these regularizations. Okay, this we've already spoke. Main advantages of linear models is their fast training, their quite fast inference, of course, good interpretability, because you can just interrupt the weights of the logistic coefficients as feature importance. But of course, the main disadvantage is that you can't deal with non-linear dependencies between your classes, and
if you have some data that has difficult structure, it can be very hard to build appropriate linear model for this kind of data. How can you treat the output of your logistic regression? Of course, usually you have some probability output from it, and then you should take some threshold value and then compare your class distribution with this constant that you chose, and then just according to this value, you should consider if it is first or second class. And usually the straightforward choice for this value is just 0.5, but if you have a good validation set, then you can try to come with some other values for this threshold parameter, and it can improve your classifier performance. Okay. And now let's talk about how can we embed our documents into some feature space. We've already came to some insights about it on previous lecture, but let's remind and try to maybe somewhere get a bit deeper. First of all, of course, you can have some statistical approaches, and one of the most popular approach is to use bag-of-word document representation and score it with TF-ADF function. Let me remind you that bag-of-words is just an approach where you treat each document as a set of words. So it is unordered collection of words, and then you just score each word with some scoring function. Some naive baseline is that you score it with just function that can that is valued with 1 if a word in this document, and it has 0 value if word doesn't belong to this document. But usually you want to have some better representations, and this is where the FDF scoring function comes into, and this is basically tone frequency, which is multiplied by inverse document frequency. So TF-DEF takes an advantage and higher scores of words that are more frequent in the document, but also are not very frequent according to the whole document collection. So we score mostly the words that are very representative for each document alone. And on bag-of-word matrix and both TF matrix with any scoring function, you can perform
any sort of matrix factorization techniques for dimensional reduction, like singular or value decomposition, and then take a new, so you map your original feature space to some feature space with lower dimension, and then perform your classification task there. If you try to use contextual word embeddings like waterwork that we previously spoke, you can have different average techniques for this. First, the most common is to just take average of all of your words, and it will work quite well. But also you can use TF-DF scores for your words and take them as weights for your words. And maybe you can use zero weights for some stop words that you want to your model not take into account. Так, ну, здесь, да, в принципе, мы обо всем этом уже поговорили. Самый простой способ представления текста, да, это, ну, не самый простой, да, но вот такой статистический и достаточно распространенный, по крайней мере, до появления контекстуализированных эмбеддингов, это представить его в виде bag of words, то есть там в русской литературе иногда называется мешок слов, когда мы просто представляем документ как неупорядоченное множество слов, которые в этот документ входят. И дальше для представления непосредственно документа мы используем вектор размером целиком с наш словарь, где для тех слов, которые в него входят, проставлены веса в соответствии с какой-то функцией. Самый простой бейзлайн здесь для функции — это просто включенное слово в документ не включено, то есть такие получаются вектора из единиц и нулей. Но, естественно, зачастую используется не это. Самый такой популярный метод — это использовать функцию TF-DF, ну, мы о ней с вами в прошлый раз говорили. Понятное дело, что все эти векторные представления мы можем использовать какие-то методы снижения размерности для того, чтобы нам было и удобнее считать, и, возможно, чтобы в некоторых случаях у нас получается лучше разделяемость наших данных. Ну, самый классический способ здесь — это использовать сингулярное разложение матрицы, но на самом деле вы можете подойти и с другими техниками матричной факторизации к данному вопросу, ну и другими техниками снижения размерности. И также вы, то есть, ну, здесь пайплайн простой, да, вы берете свою оригинальную вот эту backwards матрицу, делаете снижение размерности, то есть, по сути, вы отображаете свое изначальное векторное пространство в пространство какой-то другой размерности, обычно меньшей, чем ваше изначальное, и производите решение своей задачи уже именно вот в этом пространстве. Если мы хотим использовать непосредственно техники word-эмбеддингов для нашей задачи, то нам нужно каким-то образом их усреднить. Ну, мы с вами говорили, самые такие два простых пути их усреднения. Во-первых, это взять среднее всех слов, которые входят в наш документ, да, и это, собственно, будет вектором для нашего документа. Здесь все просто. Ну и на самом деле, несмотря на то, что это очень банальный способ, он достаточно эффективный и обычно работает хорошо. Чуть-чуть усложнить это можно за счет добавления весов к каждому слову. Веса мы можем, например, взять вот из TF-DF, да, и внеся таким образом в наши концептуализированные эмбеддинги, мы можем внести чуть-чуть вот статистической информации о том, как еще вот слова распределены в тексте. Таким образом, можем получить вот такое взвешенное представление нашего документа. Okay, and what track embedding can be adjusted to become doc-to-vec with quite a simple trick that also was introduced by Mikolov.
as original word-to-vec. And let's consider our classical continuous backward model, and what we can do to add make this not word embedding model, but document embedding model. We can add additional vector, which will be our document representation, and then learn it with accordingly with our words embedding, and then use this token for representing the document. So we average this vector, and late after training is finished, we'll get here the document embedding, and this is quite insightful. And even if you are familiar with transformers for NLP, I think you already spotted some common approaches. If you don't, we'll speak about this later, but in modern transformers, usually for classification, but pipeline is the same as here. Also, while training BERT, we have a special token where we, if we dealing with classification task, we treat this embedding for this token as our whole document embedding. Хорошо, ну здесь, да, у нас есть классические наши модели word-to-vec, да, которые мы на самом деле можем достаточно легко расширить на случай построения эмбеддингового документа сразу как бы вместе с ними, да. Ну и самый такой простой и логичный способ это следующий. Вот если мы рассматриваем модель Continuous Backwards, то помимо слов, с которыми мы непосредственно работаем, мы можем добавить еще один вектор сюда, какой-то мета-вектор, который будет характеризовать конкретный документ, с которым мы в настоящий момент работаем. И затем мы его усредняем с теми векторами, которые мы получаем в результате word-to-vec, и также, понятное дело, обучаем, разрешаем ему, нашей модели, да, обучать веса этого документа. И таким образом, в итоге мы здесь вместе с векторами, с эмбеддингами, да, для отдельных слов, мы получим какой-то эмбеддинг для всего документа в целом. И можем таким образом тоже его использовать. Также вы можете найти предобученные веса для doc-to-vec моделей. И как бы, если не хотите заниматься вот этим усреднением, отдельным усреднением, да, слов, отдельных эмбеддингов слов, да, для вашей модели, то можно использовать непосредственно сами doc-to-vec, которые по большому счету в рамках своей работы должны включать в себя какую-то контекстуализированную информацию про отдельные эмбеддинги. Okay. So let's talk about neural networks for classification, which ways are appropriate for this. First of all, I think one of the main ideas is to just use some multilayer perceptron and use them for classifying your text input. But usually in field of NLP, multilayer perceptron is not a very good choice because it can't take into account some information about our words. And before
transformers came into the field of NLP, two main choices for classification models were convolutional neural networks and recurrent neural networks. Please excuse me for a moment. I'll come into 2 minutes. Okay, let's continue. So, the first idea, deep averaging network. This is okay. So, quite a similar approach. What we've talked previously. I hope my microphone's still on. Okay. Okay, thank you. So we just compute average of our individual word vectors. Then we have some hidden states to represent non-linear dependencies, of course, with some activation functions. And then have a softmax or sigmoid output, whether we have a binary or multi-class classification problems. Of course, some ideas as dropout or some other regularization techniques are also useful for training such networks. So fast text is well, let's talk about a bit later when we came into subword tokenization. And let's talk about convolutional neural networks for text classification.
The straightforward choice of adjective for text classification is recurrent neural networks because they were constructed to represent the sequences of to deal with sequences, and naturally text is a sequence of words and maybe sequence of sentences. So recurrent neural networks quite a good choice for text classification problems and other text problems. But convolutional neural networks also can be adjusted to use for text classification problems. Moreover, convolutional neural networks are much faster than recurrent neural networks. Can achieve pretty same results as in particular in text classification problems. So in some, I think about 2014, 2015 years, convolutional neural networks were quite a good choice for text classification. And in some cases, it still is a good choice. Let's take a brief reminder of convolutional neural networks. You are familiar with this, I think, from image processing data, and we've also, in the first model, spoke with you about convolutional neural networks. And for NLP application, they are still the same. But the only difference is that we will use mostly in NLP we'll use some case of convolutional neural networks, which is one-dimensional convolutions, and all other stuff still the same. So the main idea is to construct our feature map of our input matrix using some convolutional kernel that we apply to our matrix with some steps, and then get our feature map. And also, we aggregate the results of convolutional layer. We use some pooling layers. Usually, it's max or average pool. Okay, how can we adjust this to words and to NLP tasks? Let's consider our embedding matrix. So we have words in text, and all of the words are fixed length vectors because they have these are words embeddings, and usually we train them to have the same length. All of our document inputs should be padded to the same length, because this is this is what we have to done to apply our convolution correctly, and have all the dimensions inside the batch inside one batch to match with each other. But it's important that padding token should not affect the results of our pooling layer, because this is the padding token, and we should not take it into account when computing further our results of convolution.
So we'll use one-dimensional filters, and the first dimension will be correspond to the number of words that we take into account in our context. So if we want to have 2 or 3 words in context, that is how we'll choose our dimension. And the second dimension is fixed and is equal to our word embedding length. So this is how we construct convolutional for our word embeddings, and then we have can make several filters of different context length. So we take into account context dependencies of different lengths inside our words in the document. And then we applied what is called sometimes max overtime pooling. So we just choose one feature of all the feature maps that were constructed during applying all of our several convolutional fields. And then with this result vector, we use just some connected with some other hidden states, which are usually dense layers, and then perform classification as we'll do with simple convolutional neural networks that you are familiar with for image classification tests. For words embeddings and these vectors, you can first of all, you can use pre-trained weights and don't make adjustments of these weights during training. Second approach is to train them accordingly with training of your neural network. And maybe you will want to start from some pre-trained word embeddings, but train them also and continue to further training them during your neural network training. And all of these approaches are suitable for convolutional neural networks in NLP. But of course, I think in most of the cases, with pre-trained embeddings, you'll get better results rather than if you train embeddings from scratch. But in some cases, it may be more beneficial to train embeddings from scratch. And even when dealing with convolutional neural networks for NLP, sometimes you can came into across the character level embeddings. So you treat the words not as the whole word as a vector, but rather you treat individual word characters as a token, and this can be beneficial when you're dealing with some very messy texts that have many misspelled words, have many noise, and constructing embeddings for character level for some of this kind of texts may be beneficial. So
Okay. About recurrent neural networks and their application to texts, to NLP problems, we'll talk a bit later. I think mainly when we'll come to token classification problems. But of course, recurrent neural networks can be applied to text classification problems. But usually convolutional neural networks are much faster in training and in inference, and can have comparable results to recurrent neural networks. So this can be a good choice for text classification problems if you cannot apply some state-of-the-art methods like transforms. Okay, so this is all for today. See you on Wednesday, and a bit later I'll provide you with links for your homework. Thank you for your attention and have a good day. Goodbye.